carrying the flag of Pakistan. Dr. Hassan Yaqub of BDS Batch 2020 will be carrying the flag of Karachi Medical and Dental College. Dr. Yuna Zubair of BDS Batch 2021 will be carrying the flag of Abbasi Shaikh Hospital. These valedictorians will be followed by the graduating MBBS and BDS classes of 2020 and Administrator Karachi and the Honorable Chief Guest, Governor of Sindh. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو I consecrate my life to the service of humanity, which is their due. I will practice my profession with conscience, dignity, and fear of God. The health of my patient I will maintain by all means in my power and honor and the noble tradition of medical profession. I will treat my colleagues with respect, equality, and impartiality. I will not permit to intervene between my duty and my patient. I will maintain the utmost respect for human life and upon my honor. Dr. Usama Sani. थैंक यू। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, या सामने देखिए। Dr. Fariha. थैंक यू। Dr. या सामने देखिए। Ataullah. थैंक यू। आ जाओ Dr. बेटा, Fariha Wajid. या सामने देखिए बेटा। थैंक यू। Dr. Hafiza Sumayma Mohsin. या सामने देखिए बेटा। थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले।